I'm Dr. Soumya Holla. The purpose of this talk is not to create fear, it's to create awareness. If one of you is able to understand that breast cancer is okay, it is not something that is terrible, it is not something that is going to cause death, definitely, I'm very happy about it. So the top cancers in India earlier, the first most was cervical cancer. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಇನ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ದಿಯರ್ sexual exposure very early in life. As of today, breast cancer is number one in India, both in terms of number of cases and number of deaths also. Sadly for us, Bangalore is the breast cancer capital of India. We have the most number of cases. It is probably because we are very good at diagnosis and because ನಮ್ಮದು ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಟ್ವೀನ್ 35 to 55. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Why do people, Indian women, die of cancer, especially breast cancer, is because they come late. They come to us in stage 3, late stage 3 or stage 4. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಕ ಕೈ ನೋಡ್ತಿದೆ, ಕಾಲು ನೋಡ್ತಿದೆ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ದಿನ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಯಾಕೆ ವೈ ವಿಮೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೇಯ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಲಂಪ್ ಇದೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. Pain in breast cancer comes only in the last terminal stage of breast cancer. Because there is no pain, women will not go to the doctor. There are only two symptoms which will motivate an Indian woman to go to a doctor. One is pain, one is fever. So if those two symptoms are not there, she is like, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅದಾಗದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಏನು ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಹಾಗೆ, ಬರೀ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. These are the general symptoms of cancer. The mnemonic I've used is called caution. Any change in bowel or bladder habits. I don't mean sudden diet, I don't mean food poisoning. ಅದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 weeks ಲೂಸ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 weeks ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಟಿಪಿಕಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್. That is one thing. Any sore either in the mouth or in the vaginal area or in the rectal area that is simply not healing. Any bleeding or discharge that is not common for you. Periods are okay, but if you're bleeding in between your periods, it's not okay. If you go to the bathroom, if there is blood in the urine or in your motion, it's not okay. If you have cough or if you're vomiting and there is blood in it, it's not okay. Today's talk is about is any lump or thickening in the breast. Then the other one is if somebody has had a wart or a mole for a long time and there is recent change in it. When I mean change, there will be, the mole will become bigger, it will start getting ulcerated or it will start bleeding. The mole may have been there for us all our lives. When I say change, it is very recent. And nagging cough or hoarseness. Now in India, we are talking about tuberculosis and HIV also. Both tuberculosis and HIV also give these kind of symptoms. So cancer in these patients is a diagnosis of exclusion. We have excluded TB, we have excluded HIV, and then we are looking whether to see if there's any cancer anywhere. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.